Hello students, myself Professor Ashok M Jain. In this lecture, I am going to talk about what is the principle of transformer, what is the ideal transformer, what are the conditions of ideal transformer, and EMF equations. Right? So after studying this, we can understand what is the EMF equation, what is the principle, what is the ideal transformer. Already we have studied this part in basic electrical engineering also. Just here I am repeating it. Okay, so after studying this you will understand the concept, and then we will study this one, the vector diagram of ideal and actual transformer. Okay, so first of all I am going to study what is the principle of transformer. You have a transformer, clear? So this is the core. Here it is a winding. This is the primary winding connected to the supply, and this is the secondary winding connected to the load, right? So what is the principle of transformer? Transformer works on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction. It works on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction. Actually, when we give the supply to the primary, here we are connecting the supply, here we are connecting the source. Clear? Primary source, we can say alternating voltage source. So when you connect the source, current will flow, that is called as primary I1 or IP. Let us say I1 is flowing, and this I1 linking with the N1 turns of the primary. So I1 into N1 क्या होता है? I1 into N1, it is MMF upon reluctance S equal to flux will be produced, and that flux produced here on the primary side links both primary and secondary. So this flux is linking both primary and secondary phi m. Okay, and according to Faraday's law of electromagnetic induction, EMF induced on the primary is E1 and EMF induced on the secondary E2. So what is the EMF induced according to Faraday's law of electromagnetic induction? EMF equal to N1 d phi by dt. EMF will be induced on the primary side, and same flux linking both primary and secondary. So EMF will be induced on the secondary E2, and E2 equal to what? E2 equal to what? N2 d phi by dt. So EMF will be induced on the primary E1 and EMF will be induced on the secondary E2. Clear? And if you connect the load, यहाँ switch है, if you close it, if you close the switch, secondary current I2 will start flowing. You can say IS or I2 will start flowing on the load and lamp will glow. That is the principle of transformer. So what is the principle of transformer? It works on Faraday's law of electromagnetic induction. So transformer works on the Faraday's law of electromagnetic induction. Clear? And this principle is known as mutual induction. Actually, whatever the EMF induced on the primary, EMF will also be induced on the secondary. You are not giving the supply to the secondary. There is no electrical connection between primary and secondary. These two coils, primary and secondary, links both. Clear? Magnetically linking. It is not electrically linking. There is no electrical connection between primary and secondary. These two coils are linked magnetically. So it works on the Faraday law of mutual induction. So is it clear? When we give the supply to the primary, current will flow. This current links with N1 turns, produce the MMF upon reluctance equal to flux will be produced. This flux links both primary and secondary. You can say 100% flux is linking. Clear? And so according to Faraday's law of electromagnetic induction, E1 equal to N1 d phi by dt, and EMF will be induced on the secondary side, E2 equal to N2 d phi by dt. Clear? So EMF will be induced on the primary and secondary, right? And if the secondary side, if you connect the load, if you close this switch, clear? So current I2 will start flowing. Clear? So this is the principle of transformer action. Now actually what is happening, whatever the EMF induced here, यहाँ पर negative sign is there.
whatever the EMF induced, it opposes the cause according to Lenge's law. So according to Lenge's law, यहाँ minus sign is also there. So EMF will be induced, right? So this is the principle of transformer. Okay. Now I'm going to discuss about ideal two winding transformer. What is the ideal transformer? Actually, first of all, I want to tell you one thing. No transformer to be ideal. I am assuming transformer is ideal to see what is happening in transformer. Actually, ideal transformer, actually it will be very simple. It will be easier to explain a transformer if you assume it is an ideal transformer. And once you understand what is the ideal transformer, what is happening in the ideal transformer, then we will go towards the actual transformer. Okay, so actually some assumptions are there, some conditions are there to understand what is happening. Clear? And once you understand what is the ideal transformer, then we will go towards the actual transformer. So some conditions are there. First condition, what is the ideal transformer condition? Winding resistance is negligible. We know two windings are there in the transformer. One is primary winding, resistance is R1, and secondary side resistance is what? R2. ये बोल रहा है कि R1 और R2 0. Both R1 equal to 0, R2 equal to 0. That is the first condition in ideal transformer. बट वी नो अगर ट्रांसफार्मर में है वाइंडिंग है तो R1 और R2 रहेगा ही, थोड़ा कम रहेगा, बट इट इज नॉट जीरो. ओके. सेकंड कंडीशन, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? ऑल द फ्लक्स सेट अप बाय प्राइमरी लिंक्स विद द सेकेंडरी. देयर इज नो लीकेज फ्लक्स. देयर इज नो लीकेज फ्लक्स. इट इज नॉट पॉसिबल. Okay, so if transformer is there, leakage flux will always be there. Okay, so that is the second condition will also not be satisfied. Third condition we have, that is what? Core losses are negligible. Core loss के दो पार्ट हैं, पहला है hysteresis loss and second है eddy current loss. Eddy current loss. So eddy current loss and hysteresis loss we have. Okay, so it will always be there. You can minimize it. You can minimize the eddy current loss. How will you minimize by eddy current loss? By using the laminated core. By laminated core. Hysteresis loss कैसे कम करेंगे? By using the high grade silicon steel. Clear? So you can minimize it, but it will not be zero. So this is the third condition for ideal transformer. And what is the fourth condition we have? Fourth condition क्या है for ideal transformer? Magnetization curve for core is linear. Magnetization curve means what? Yes, what is a magnetization curve? It is BH curve. वो कैसा रहता है? I'm going to draw it. BH curve कैसा रहता है? If you draw BH curve is what? If you want to draw it, it is BH curve like that. This is B, flux density B, and this is H. H equal to क्या होता है? Ni upon L. So you can say H or I. यहाँ B is proportional to V. So V voltage. So voltage versus I, yeah, B versus H. It is like that. If you increase the I, H will increase. And if you increase I, Ni will increase. Ni will increase means H will increase. So B is proportional to H. B equal to mu 0 mu R H. We have studied in basic electrical engineering. So this is the curve like that. It is like that. After some time, if you increase the I, H will increase, so B will be saturated, core will be saturated. It is not like this. Clear? It is horizontal line. ऐसा आएगा maximum value. Clear? वो बोल रहा है ऐसा नहीं होगा. BH curve should be linear. There should not be any saturation. It is like that.
मतलब ये क्या हो गया, ये जस्ट लाइक ए बकासुर राक्षस के बारे में आपको कहानी मालूम है? व्हाट इज ए बकासुर राक्षस? इफ यू इंक्रीज, यहाँ पर राक्षस का भूख था और यहाँ खाना खाना आता जाता था, वो खाता जाता था, वो सेचुरिटी नहीं होता था। लेकिन हम बकासुर राक्षस नहीं, हम क्या है, हमारे पास खाना खाने बैठेंगे, 2 चपाती 3 चपाती 4 चपाती के बाद आप रुकने ही वाले, वी विल बी सेचुरेटेड। सो वो ऐसा है, और वो बोल रहा है नहीं, ये सेचुरेशन नहीं है, इट कंटिन्यूसली दैट बी एच कर्व, मैग्नेटाइजेशन कर्व शुड बी लीनियर, इट इज लाइक दैट, दैट फोर्थ कंडीशन, कोर सेचुरेट नहीं होगा। सो ऑल 4 कंडीशंस आर देयर, एंड में हमको मालूम है एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, ट्रांसफार्मर विल नॉट बी आइडियल। और यहाँ तो चारों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होने वाली, सो कोई भी ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं होगा। क्या होगा? एक्चुअल। But we will assume what is a ideal transformer. We will try to understand concept of our transformer, and once you will assume the condition of ideal transformer, and then we will go towards the actual transformer. Actually no transformer is ideal because all above conditions will not be satisfied. Clear? But we will assume a transformer ideal to see what is happening in transformer, ideal transformer, and then we will go towards the actual transformer. एक और कंडीशन है, आयरन लॉस यहाँ पर क्या है, कोर लॉस 0 है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस तो कॉपर लॉस 0। अगर लॉसेज आर 0 हैं तो एफिशिएंसी कितनी होगी? 100%। It is also not possible. Okay, so but we will assume what is the ideal transformer, we will see it, and then we will go towards the actual transformer, right? ठीक, okay. Next I am going to discuss about the very important part, that is the EMF equation of a transformer. If your concept is clear what is the EMF equation of transformer, then we will go towards the actual transformer, right? So you know transformer में क्या रहता है, just here this is the transformer core, here winding is there, primary winding having N1 turns, or here it is the secondary winding. It is not like this actually, okay? मैंने आपको बताया sandwich type of winding is there, but here it is, we are giving the source, we are applying the voltage source V1, current it will draw, and it is drawing say magnetizing current. I am assuming only ideal transformer, I am assuming, या जो भी है, only this current, actually it is taking I1, it is drawing current, but उसमें से एक component है I5, IC, we will discuss actual later on, but I5 will links with the N1 turn, so I5 links N1 turns क्या होगा, it is MMF upon reluctance equal to flux will be produced. So flux, this is alternating voltage, so I5 will also be alternating, sinusoidal I5 equal to Im sin omega t, and I5 if 0, phi will be 0, I5 is maximum, so phi is maximum, so flux is proportional to I5, so I can say flux is proportional to I5. If this is 0, this is 0, this is maximum, this is maximum, okay? So if I5 equal to Im sin omega t, if I5 equal to what, if Im sin omega t, so phi will also be sinusoidal. If this is sinusoidal, this will also be sinusoidal, so I am taking phi equal to phi m sin omega t, equation number 1. I am going to start from here, क्योंकि अगर करंट 0 है, करंट 0 तो फ्लक्स 0 होने वाला है, करंट मैक्सिमम है तो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, करंट साइनसॉइडल है तो फ्लक्स विल आल्सो बी साइनसॉइडल, क्वेश्चन नंबर 1. सो ईएमएफ इंड्यूस ऑन द प्राइमरी साइड क्या होगा, E1 इक्वल टू व्हाट, N1 d phi by dt, according to Faraday's law EMF will be induced E1 equal to N1 d phi by dt, और यहाँ according to Lenz's law minus sign is there, according to Lenz's law it is a negative, whatever the EMF induced it will be opposite to the cause, and what is the cause, supply voltage V1, so E1 यहाँ पर minus sign आ जाएगा, but याद रखना V1 और E1 अपोजिट है, ओके?
So minus n1 dy by dt, and phi क्या है? What is the phi? Phi m sin omega t. Phi m sin of omega t. So we will say E1 equal to minus n1, phi m constant है, phi m sin omega t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू cos ऑफ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? cos ऑफ ओमेगा टी, राइट? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इंटू ओमेगा. सो आई एम गेटिंग माइनस एन वन फाई एम omega, and in place of cos of omega t can I write cos of sin omega, cos theta क्या होता है? sin of, I want to write in terms of sin 90, oh sorry, omega t minus 90, sorry, so forget it, I will write it later on. Okay, so I'm getting this. So E1 equal to what? E1 equal to what? Minus n1 phi m omega cos of omega t. So I'm writing like this, E1 equal to, okay. So I'm going to use next sheet here. So okay, so I got E1 equal to what? I got E1 equal to what? Minus n1 phi m omega cos of omega t. I got it, okay. So equal to minus n1 phi m omega, and I don't like this cos of omega t नहीं चाहिए मेरे को, sin चाहिए. तो you can write sin omega, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin 90 माइनस ओमेगा टी. sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, राइट ना? sin 90 प्लस थीटा क्या होता है? sin 90 प्लस थीटा इज आल्सो cos थीटा. तो आप चाहो तो यहाँ माइनस ले सकते हो या प्लस ले सकते हो. sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, sin 90 प्लस थीटा इज आल्सो cos थीटा. बट यहाँ नेगेटिव साइन इज देयर, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं माइनस यूज कर रहा हूँ. ओके, सो आई डोंट वांट टू यूज प्लस साइन. Okay, so I'm going to use minus. Okay, now ये in place of I want to write omega t minus 90, तो क्या आएगा? minus n1 phi m omega sin, माइनस साइन बाहर लिया तो क्या आएगा? ओमेगा टी माइनस 90, इसको थीटा मान लो. सो साइन माइनस थीटा इस क्या होता है? माइनस साइन थीटा. सो माइनस n1 phi m omega sin minus theta, this is suppose theta, so sin minus theta is minus sin theta, तो माइनस आ जाएगा इधर, माइनस sin this, and minus minus this cancel. Okay, so इसको cancel करने के लिए लिया था. Okay, so I got E1 equal to, what is E1 equal to? I am getting n1 phi m omega क्या होता है? 2 pi f. Yeah, you can write omega, forget it, I am writing omega only, I will use it later on. Okay, so I am getting omega, so omega sin omega t minus 90. This equation number, let us say 2. It shows that whatever the EMF induced, this is the instantaneous equation, right now? Instantaneous equation, you know, you have studied in basic electrical engineering. So this EMF, small e1, will lag to the flux by angle of 90 degree. याद रखना, यहाँ पर माइनस साइन का मतलब है जो कुछ भी EMF इंड्यूस हो रहा है E1, it will lag to reference, that is phi हमने reference लिया था, by angle of 90 degree. When we will draw the vector diagram, this concept will be required. Equation number 2 will be required. Okay, now
दिस इज द इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है? देखो यहाँ पर n1 phi m और ओमेगा, ओमेगा मतलब 2 pi f, ऑल आर कांस्टेंट। n1 phi m ओमेगा ऑल आर कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है, ये वेरी हो रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। अगर दिस इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस 90 इक्वल टू 1 है, साइन की कोई भी वैल्यू, कोई भी एंगल पुट कर दो, इसके 1 के ऊपर नहीं जाता। अगर ये 1 हो जाए तो दिस विल बी मैक्सिमम। सो E1 क्या हो जाएगा? मैक्स। कब होगा E1 विल बी मैक्सिमम? कब? जब ये 1 हो जाए। तो इक्वल टू क्या आएगा? E1 मैक्सिमम क्या आएगा? n1 phi m ओमेगा। ओके, इसकी E1 मैक्सिमम अपन √2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? E1 RMS। E1 RMS वैल्यू क्या होती है? E1 मैक्स अपॉन √2। We have studied in basic electrical engineering. RMS value equal to what? Maximum value upon √2. So even RMS value को capital letter, if you write capital letter, E1 equal to RMS value क्या आएगा? Maximum value upon √2 equal to what? N1 phi m। ओमेगा क्या होता है? 2 pi f अपॉन √2 है। ये √2 कट के √2 आ जाएगा। √2 इंटू पाई क्या होता है? √2 इंटू पाई, इफ यू यूज द कैलकुलेटर यू विल गेट 4.44। 4.44 f phi m into n1, that is the E1 RMS। RMS value equal to 4.44 f phi m n1। Similarly, RMS value E2 equal to what? Similarly, 4.44 f phi m n2। Equation number, these two equation number A and B. So I got the RMS EMF equation. This is called as EMF equation. This is called as EMF equation. What is the EMF equation? E1 equal to 4.44 f phi m n1 and EMF E2 equal to 4.44 f phi m n2। याद रखना दोनों में डिफरेंस क्या है? ओनली नंबर ऑफ टर्न्स का। जिस साइड की टर्न्स ज्यादा रहेंगी उस साइड का वोल्टेज ज्यादा रहेगा, क्योंकि बोथ आर producing because of same flux, both flux links both primary and secondary phi m। Okay, so I got the E1 upon N1। Okay, so E1 up और E2 इक्वल, इसको बोलते हैं EMF इक्वेशन। so E1 upon N1, E1 upon N1 कितना आएगा? 4.44 f phi m। यहाँ पर क्या होगा? इक्वल टू E2 upon N1 क्या होगा? 4.44 f phi m, मतलब सेम रहेगा। कितना रहेगा? 4.44 f phi m। इसको बोलते हैं EMF 100 वोल्ट फॉर 100 टर्न्स। सो EMF पर टर्न क्या आएगा? 1 वोल्ट आ जाएगा ना भाई, 100 अपॉन 100 1। सो इसको बोलते हैं E1 अपॉन N1 इक्वल टू E2 अपॉन N2 इक्वल टू 4.44 phi m। इसको बोलते हैं EMF पर टर्न, इसको बोलते हैं ET, EMF per turn। If you design ET, EMF per turn on primary side equal to EMF per turn on the secondary side will be same। याद रखना EMF per turn on primary side and EMF per turn on the secondary side will be same। थोड़ा सा मैं रब करता हूँ ये। Okay, so I got EMF equation what? E1 capital E1 RMS value, capital E2 RMS value equal to ये होता है 4.44 f phi m n1 and 4.44 f phi m n2। both are differ because of only number of turns n1 and n2। E1 per turn on primary and EMF per turn on secondary will be same। so you will get E1 upon E2 equal to क्या आएगा? E1 upon E2 equal to क्या आएगा? N1 upon N2 from this। okay, from here you, इसको बोलते टर्न्स रेशियो। इसको V1 upon V2 भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टर्न्स रेशियो। ओके, कुछ लोग इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो किसी किसी बुक में यूज किया है, बट इन सम बुक्स दे आर यूजिंग दैट वर्ड E2 upon E1 इक्वल टू क्या आएगा? N2 upon N1 इक्वल टू क्या आएगा? से V2 upon V1। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के।
So just only to avoid it, E1 upon E2 किसी किसी बुक में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के लिया है, but everywhere I am going to use this formula E2 upon E1 equal to N2 upon N1 equal to V2 upon V1 equal to K transformation ratio, or E1 upon E2 I am going to use the turns ratio. So don't confuse yourself. किसी किसी बुक में इसको भी E1 upon E2 ही लिया है, but both are same, just formula में थोड़ा सा difference आएगा, final answer will be same. So okay, so I have taken what is the EMF equation. This is the EMF equation. This is the EMF equation per turn, E1 EMF per turn ET से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ से हमारा ये आ गया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K. So this is the EMF equation I have taken. Clear? Be careful about it. अगर आपका टर्न्स रेशियो सेम है 1/1, इसको बोलते हैं 1:1 रेशियो, 1:1 रेशियो कहलाता है इसको, दैट इज फॉर आइसोलेशन पर्पज. ओके, टर्न्स रेशियो क्लियर है, E1 upon E2 इक्वल टू N1 upon N2 इज कॉल्ड एज टर्न्स रेशियो, या इसको E1 upon E2 को बोलते हैं वोल्टेज रेशियो. E1 upon E2 या V1 upon V2 को क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेशियो, और N1 upon N2 को बोलते हैं टर्न्स रेशियो. उल्टा कर दो, अगर E2 upon E1 इक्वल टू क्या होगा N2 upon N1 इक्वल टू क्या होगा V2 upon V1, इसको हम यूज करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. बी केयर, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और टर्न्स रेशियो इन सम बुक में सेम लिया है. ओके, सो बी केयरफुल अबाउट इट. राइट, आई एम stopping here. I am going back to original figure, EMF equation. I have derived the formula. This equation is very very useful. Clear? So I am stopping here. Next, in next lecture I will discuss, I will solve some numerical based on that. Clear? And already ये प्रॉब्लम फर्स्ट ईयर में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में हो गए हैं, बट इट इज ओनली टू क्लियर योर कंसेप्ट. आई एम टेकिंग हियर अगेन रिपीटिंग, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. ओके, एंड उसके बाद पहले मैं एक लेक्चर में लेने वाला हूं जिसमें हम आइडियल ट्रांसफार्मर और एक्चुअल ट्रांसफार्मर का वेक्टर डायग्राम ड्रा करेंगे. क्लियर? इन नेक्स्ट स्लाइड, next presentation mein I will draw 4 vector diagrams. Okay, and after that I will solve some numerical based on that. So I am stopping here only. Okay, thank you very much for listening me carefully. Thank you.